Hello. Today's lecture is Fractions on the Number Line. Hola, la lectura de hoy es Fracciones en la línea de números. Here we have a number line and we start with 0. Aquí tenemos una línea de números y empezamos con 0. We are ending with 1 for this example y terminamos con 1 para este ejemplo. There are many numbers, many fractions that exist between 0 and 1. Hay muchas fracciones que existen adentro de 0 y 1. Here we have one part and two parts. Aquí tenemos un parte y dos partes. So I know my denominator is 2. Entonces, yo sé el denominador es 2. 0 over 2, 1 over 2, and 2 over 2. 0 de 2, 1 de 2, y 2 de 2. Remember, when you divide 0 by any number, this is always going to be 0. Cuando dividís por 0, la respuesta es 0. Si 0 está arriba, la respuesta es 0. Si 0 está debajo, la respuesta no existe. If 0 is on the top, your answer is 0. If 0 is on the bottom, the answer doesn't exist. And also remember, when we have the same number divided by itself, that's always 1. Y recuerdas cuando tenemos lo mismo número y dividimos por lo mismo número, la respuesta siempre es 1. Here we have one part, two parts, and three parts. I know my denominator is 3. 0 over 3, 1 over 3, 2 over 3, and 3 over 3. Aquí tenemos un parte, dos partes y tres partes. Entonces el denominador es 3. 0 de 3, 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. No cambia este 0 de 3. We are not changing the 0 over 3 because 0 divided by 3 is still 0. 0 dividimos de 3 todavía es 0. And 3 divided by 3 is still 1. Y 3 de 3 todavía es 1. Here we have one part, two parts, 3 parts, and 4 parts. So I know my denominator is 4. Aquí tenemos 4 partes, entonces el denominador es 4. Remember that the denominator is on bottom, el denominador está abajo, and the numerator, el numerador, está arriba. The next one, we have one part, two parts, 3 parts, 4 parts, and 5 parts. Aquí tenemos 5 partes en total. So I know that my denominator is 5. 0 over 5, 1 over 5, 2 over 5, 3 over 5, 4 over 5, and 5 over 5. And again,
0 over 5 is still 0. 0 de 5 es todavía 0. 5 divided by 5 is still 1. 5 de 5, todavía 1. This last one, same thing. We have 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, and 6 parts. So our denominator is 6. Tenemos 6 partes en total. Entonces el denominador es 6. We can check. Podemos checar otra vez. 0 divided by 6 is still 0. 0, excuse me, dividir 6 todavía es 6. And oops, this should be 6. El denominador es 6 y sí. Checamos aquí, 6 de 6 todavía es 1. We can continue on this number line. Podemos continuar el número de líneas. The next one, el siguiente, well, let's look. 0, oops, that's a bad color. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the next one must be 7 over 6. Aquí el patrón es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el siguiente es 7. And the next one is 8. Y el siguiente es 8. And after that, 9. So we can continue after 1. Podemos continuar después de 1. The other thing I want to show, so el otro cosa quiero enseñar es where these fractions are. So 1 over 2, uno de dos, is in the same space or same place as 2 over 4. Uno de dos y dos de cuatro están en lo mismo lugar. And 3 over 6 as well. Y 3 de 6 también. These are the same numbers. Esos son los mismos números. When you reduce 2 over 4, the answer is 1/2. Cuando reducimos 2 de 4, tenemos 1 de 2. When you reduce 3 over 6, we get 1/2. Cuando reducimos 3 de 6, tenemos 1 de 2. What other ones are the same? ¿Cuál otros números son lo mismo? 1 over 3, 1 de 3, is the same as 2 over 6. Es lo mismo que 2 de 6. They are in the same place. Están en lo mismo lugar. When you reduce 2 over 6, you get 1 over 3. Cuando reducimos 2 de 6, tenemos 1 de 3. Our other one that's the same is 2 over 3. El otro número que es lo mismo es 2 de 3. And that's the same as 4 over 6. Y este es lo mismo que 4 de 6. When you reduce 4 divided by 6, we get 2 over 3. Cuando reducimos 4 de 6, tenemos 2 de 3.